Hi everyone, welcome to our channel Extreme Education, the study platform. This is Pushpa from Extreme Education. Hope you all fine. ఈ రోజు సెషన్లో మనం కంప్లీట్ RTE Act 2009 గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. This is very important act from all the teaching exams point of view, especially CTET. అండ్ షూర్లీ 1 or 2 మార్క్స్కి క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఎగ్జామ్లో అపియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో డీప్గా ఈ యాక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. RTE Act 2009 Act Right to Education, that is. Objective, features of RTE 2009 Act. ఈ యాక్ట్ ఏమంటుంది, దీని ఫీచర్స్ ఏంటి, దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ కోసం లేట్ డౌన్ చేయబడిన ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అండ్ నార్మ్స్ ఏంటి అనేసి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. సో ఒకసారి ఎజెండా చూసుకుంటే ఇక్కడ సబ్ టాపిక్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇంట్రొడక్షన్, యాక్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది, యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, యాక్ట్ వి నార్మ్స్ ఏంటి, దెన్ కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, కీ పాయింట్స్లో ఏమేం పాయింట్స్ ఉంటాయి అని వీటన్నింటిని మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్లీ ఇంట్రొడక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే, ది రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 is an act of parliament that was enacted on 4 August 2009 with a view to providing free and compulsory education to children between the age of 6 to 14 years in India as a fundamental right. క్వశ్చన్ ఎట్లుంటుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ RTE అండ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇనాక్టెడ్. ఈ యాక్ట్ దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అండ్ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది. రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనాక్టెడ్ ఆన్ 4 August 2009. సో దీని ఫుల్ ఫామ్ రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 అని ఆల్వేస్ దీనికి ముందు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది 4 August 2009లో వచ్చింది కాబట్టి. వెరీ 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ 1 స్లైడ్ నుంచి కవర్ అయిపోతుంది. దెన్ ఈ యాక్ట్లో ఏముంటుంది అంటే, మనం 6 to 14 years చిల్డ్రన్కి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే, ఇట్ కేమ్ విత్ ద వ్యూ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఏ ఏజ్ పిల్లలకి అంటే 6 to 14 years పిల్లలకి ఇన్ ఇండియా యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Next question. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 instead Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children as their fundamental right. ఇక్కడ instead కాదు, instead you have to write here insert. సో క్వశ్చన్ ఫామ్లో చూసుకున్నట్లయితే, వెన్ అండ్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ఇట్ ఈస్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఫోర్స్. ది RTE Act came into effect on 1st April 2010 under Article 21A. RTE Act ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే 2010 ఏప్రిల్లో ఆర్టికల్ 21 కిందికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్. 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2002. ఈ RTE యాక్ట్ ఏ అమెండ్మెంట్ కింద ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అంటే 86th Constitutional Amendment Act 2002 under Article 21A. సో 21A ఆర్టికల్లో వస్తుంది.
ఏ ఆర్టికల్లో వస్తుంది అంటే 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది 2002లో ఆర్టికల్ 21 కిందకి వస్తుంది. ఆర్టికల్ 21లో వస్తుంది. ఆర్టికల్ 21A, దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ ఏమంటుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండియన్ సొసైటీకి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ని 6 నుండి 14 వయసు గల పిల్లలకి కల్పించే హక్కు ఉంటుంది as their fundamental రైట్గా చెప్పబడింది ఈ ఆర్టికల్ 21A. నెక్స్ట్, another very important question. When and under which article it is came into effect or force? The RTE Act came into effect on 1st April 2010 under Article 21A. ఇది అయిపోయింది కదా. డిస్క్రిప్షన్ చూసాం, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసాం. సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే RTE యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందని, దట్ ఈస్ 4th August 2009 అని, అంటే 4th August 2009లో వచ్చింది. కానీ ఇది ఇంప్లిమెంట్ ఎప్పుడైంది అని ఇట్లా 2 dates అడగొచ్చు ఎగ్జామినర్. ఒకటి వచ్చింది ఎప్పుడు, ఇంకొకటి స్టార్ట్ అయ్యింది ఎప్పుడు అనేసి. ఇట్ కేమ్ ఇంటూ ఎఫెక్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇట్ కేమ్ ఇంటూ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఫోర్స్ ఆన్ 1st April 2010. 1st April 2010లో ఇది వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్, which constitutional amendment act it is? 86th Constitutional Amendment Act 2002. Next one, to provide free and compulsory education to which age of children? 6 to 14 years children. ఇక్కడ 86th Constitutional Amendment Act చూసుకున్నట్లయితే, ఒకటి సోషల్లో మనం చదివినట్లయితే ఇది ఈ యాక్ట్ ఆర్టికల్ 45తోని బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఈ యాక్ట్ 2 ఆర్టికల్స్తోని బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి ఆర్టికల్ 21, ఇంకొకటి ఆర్టికల్ 45. ఆర్టికల్ 45 అంటుంది ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టు చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 6 years. This act was based on Article 45 of the Constitution of India, which includes the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Then, next question. What is the full form of ECCE? Early Childhood Care and Education. దీనినే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, దీనిని షార్ట్ ఫామ్లో ECCE అని కూడా రాస్తారు. అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బిలో 6 years చిల్డ్రన్కి ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 21A is a fundamental right and Article 45 is a directive principle of state policy. చాలాసార్లు కొందరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు, ఆర్టికల్ 21 అండ్ ఆర్టికల్ 45 సేమ్ కదా, సో వాట్ ఆర్ ద వేరియేషన్స్ ఏంటి అనేసి. సో ఆర్టికల్ 21 అదే మాట అంటుంది అండ్ ఆర్టికల్ 45 కూడా సేమ్ అదే మాట అంటుంది అని, బట్ 2 wordsలో డిఫరెన్షియేషన్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 21A ఫండమెంటల్ రైట్స్, అది మన హక్కు, అండ్ ఆర్టికల్ 45 స్టేట్ పాలసీ యొక్క డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఫస్ట్లీ గవర్నమెంట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు, దెన్ ఆఫ్టర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్రియేట్ అయ్యే ముందు, దానికంటే ముందు మన గవర్నమెంట్ మీద పార్లమెంట్ లోపల కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి. ఆ పాలసీస్లో ఆల్రెడీ ముందు రాయబడింది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ తర్వాత క్రియేట్ అవుతాయి. ఫస్ట్లీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అండ్ ఈ పాలసీ ECCE మీద ఫోకస్ చేయబడింది. ECCE ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ బికాజ్ పిల్లల స్టార్టింగ్ ఏజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, నర్సరీస్, కేజీస్ ఎక్సెట్రా, సో ఈ స్టేజ్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏదైతే పిల్లల ప్రైమరీ స్టేజ్ ఉంటుందో
అది చాలా క్రూషియల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. అందుకు పిల్లలపై బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, the draft of this act was drawn in 2005 and later enacted by Parliament in 2009. There were 7 chapters and 38 blocks in the RTE Act when it was prepared. Next question, when the draft of this act was drawn in 2005. Next, RTE Act draft 2005లో తయారైంది. ఆ తర్వాత 2009లో వచ్చింది. ఈ RTE యాక్ట్ లోపల 7 చాప్టర్స్ అండ్ 38 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు RTE యాక్ట్ చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్. ఇందులో ప్రతి చాప్టర్కి వేరే వేరే పాయింట్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ చాప్టర్స్? 7 చాప్టర్స్ అండ్ బ్లాక్స్ 38 when it is prepared. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫామ్లో చూసుకుంటే how many chapters and blocks are there in RTE Act when it was prepared? అంటే 7 chapters and 38 blocks. Next, the title of the RTE Act incorporates the words free and compulsory. Here, free means that no child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education, that is from 1 to 8 classes. నెక్స్ట్, ఇక్కడ RTE యాక్ట్లో 2 words ఉన్నాయి, ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ అని. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ని అడుగుతారు. ఫ్రీ అంటే ఏ చైల్డ్కి అయినా వాడి ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఎటువంటి ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సినది ఉండదు. ఫ్రీ అంటే ఉచితంగా, అండ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫస్ట్ టు 8 క్లాసెస్ దాకా ఎటువంటి ఛార్జెస్ పే చేయొద్దు. అండ్ కంపల్సరీ అంటే ఈచ్ స్టూడెంట్కి కంపల్సరీ అడ్మిషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అటెండెన్స్ నోట్ వేయాలి. అండ్ వాడి ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసే పూర్తి హక్కుని ఇవ్వగలగాలి. దట్ మీన్స్ compulsory education casts on obligation on the appropriate government and local authorities to provide and ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children in the age of 6 to 14 group. The age between 6 to 14. Next, coming to the point of key points of this act, RTE. Right of child to free and compulsory education. Right to child to free and compulsory education. It makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. ఏ చైల్డ్ అయితే స్కూల్లో అడ్మిట్ కాలేదో, అంటే నాన్ అడ్మిటెడ్ అంటే ఒక చైల్డ్ 2nd క్లాస్ ఆర్ ఒక చైల్డ్ 7 years or 9 years అట్లా అనిపించినప్పుడు వెంటనే ఆ చైల్డ్ని క్లాస్లో అడ్మిట్ చేసుకోవాలి. ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ క్లాస్లో అకార్డింగ్ టు దేర్ ఏజ్ వాడు ఏ ఫలానా క్లాస్లో సెట్ అవుతాడు అని అనిపిస్తే వాడిని ఆ క్లాస్కి అడ్మిషన్ ఇచ్చేయాలి. ఏ కారణం చేయైనా పిల్లలకి అడ్మిషన్ లేని సమక్షంలో వెంటనే అడ్మిషన్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, జీరో టాలరెన్స్ టువర్డ్స్ ఫిజికల్ పనిష్మెంట్, డిస్క్రిమినేషన్. నెక్స్ట్, RTE యాక్ట్ అంటుంది కదా ఫిజికల్ పనిష్మెంట్ కంప్లీట్లీ బ్యాండ్ అనేసి. దెన్ పిల్లల మధ్య డిస్క్రిమినేషన్స్ చేయరాదు, హరాస్మెంట్ చేయరాదు. ఇవి చేసినట్లయితే జీరో టాలరెన్స్ అంటే ఏ మాత్రం సహించేది లేదు, యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు లా ప్రకారంగా. నెక్స్ట్, అనదర్ కీ పాయింట్ ఆఫ్ RTE, నో డిటెన్షన్ పాలసీ. నో డిటెన్షన్ పాలసీ అంటే ఏ చైల్డ్ని కూడా ఫెయిల్ చేయరాదు ఆర్ బయటికి పంపేయరాదు. ఎక్స్పెల్. డిటెన్షన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెల్. ఈ పాలసీ మీద డిబేట్ కూడా నడుస్తుంది. బికాస్ కొన్ని స్టేట్స్ ఈ పాలసీని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఇంకా ఎందుకంటే ఇట్లా చేయడం వల్ల మా పిల్లలు చెడిపోతున్నారు అని అండ్ వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా మాకు ఫెయిల్ చేయరు ప్లస్ పంపేయరు. సో దీనివల్ల లాస్ జరుగుతుంది సిస్టమ్కి.
కొన్ని స్టేట్స్ అయితే ఈ పాలసీస్ని ఫాలోనే కారు. నో డిటెన్షన్ పాలసీ కొన్ని స్టేట్స్ ఫాలో అవుతాయి, కొన్ని కావు. క్వశ్చన్ ఎట్లుంటుంది అంటే, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిబేట్ RTE యాక్ట్ అంటే నో డిటెన్షన్ పాలసీ. నెక్స్ట్, prohibits running of schools without recognition. ఏ పర్మిషన్ లేకుండా కానీ రికగ్నిషన్ లేకుండా కానీ ఏ ప్రైవేట్ సంస్థ కూడా నడపరాదు అనేసి ఈ RTE యాక్ట్ అంటుంది. దెన్ ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ ఫిజికల్ పనిష్మెంట్ అండ్ మెంటల్ హరాస్మెంట్. ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ పనిష్మెంట్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది అండ్ మెంటల్ హరాస్మెంట్ని కూడా ఆపేయాలని అంటుంది. Next, it provides screening procedures for admission of children. Screening tests, procedure test లాంటివి కండక్ట్ చేయరాదు. అడ్మిషన్స్కి ర్యాండమ్ అడ్మిషన్స్ అనేటివి జరగాలి. నెక్స్ట్, 25% seats in schools should be reserved for children belonging to socially disadvantaged and economically weaker sections. 25% seats economically weaker sections వాళ్ళ కోసం రిజర్వ్ చేయాలి. నార్మల్ స్టూడెంట్స్ కోసం కంపల్సరీ అండ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ 6 to 14 years ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ children with disabilities has been increased from 14 to 18 years, for normal students 6 to 14 years and for disabled students 6 to 18 years. ఈ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్లో డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్కి 14 to 18 years నుంచి ఇంక్రీజ్ చేయబడింది. అండ్ నార్మల్ స్టూడెంట్స్కి అది 14 to 18 years వరకు. నెక్స్ట్, డిసేబుల్డ్ స్టూడెంట్స్కి 6 to 18 years వరకు ఇంక్రీజ్ చేయబడింది. నెక్స్ట్, RTE యాక్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ స్టూడెంట్స్ యాక్సెస్ టు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దేర్ neighborhood or a defined area. A primary school should be within 1 kilometer and a middle school should be within a 3 kilometer area of the student's residence. నియర్ బై డిస్టెన్సెస్లో స్కూల్స్ అనేటివి డెవలప్ అయి ఉండాలి. అందుకే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని అంటారు. పిల్లలకు ఫెసిలిటేటెడ్గా ఉండాలి. అంటే ప్రైమరీ స్కూల్స్ అయితే ఇంటికి వితిన్ 1 kilometer డిస్టెన్స్తో ఉండాలి. నెక్స్ట్, మిడిల్ స్కూల్స్ అయితే వితిన్ 3 kilometer ఏరియా డిస్టెన్స్తో ఉండాలి. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ట్యూషన్ బై టీచర్స్. ఎందరైతే గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రైవేట్ ట్యూషన్స్ తీసుకోరాదు. ఇట్ లేస్ డౌన్ ద నార్మ్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు pupil teacher ratios, that is PTRs, building and infrastructure, school working days and teaching working hours. RTEలో నార్మ్స్ అండ్ యాక్ట్స్ కూడా రాయబడినాయి. క్లాస్లో ప్యూపిల్ రేషియో ఏముండాలి, బిల్డింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏముండాలి, ఎట్లుండాలి, స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ ఏముంటాయి, టీచింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నిటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరు తీసుకున్నారు అంటే SMC, that which stands for School Management Committee. ఇదంతా కూడా ఒక గ్రూప్ లాగా కలిసి డిసైడ్ చేస్తారు ఏంటిది ఎట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి. దెన్ నంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్. The ratio to be maintained of students is to teachers should be 30:1 in primary school. For middle or elementary school, the ratio of students is to teachers should be 35:1. టీచర్స్ రేషియో ఎట్లా ఉండాలి అంటే 30. 1 to 5 ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్కి 1 టీచర్ ఉండాలి, ఒక టీచర్. అండ్ ఎలిమెంటరీ ఆర్ మిడిల్ స్కూల్కి 35 అంటే 6th to 8th స్టూడెంట్స్కి ఒక టీచర్ ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉండాలి? ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి అయితే 35 స్టూడెంట్స్, 6 to 8 క్లాసెస్. 1 to 5 ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్కి అయితే 30 స్టూడెంట్స్, టీచర్ 1. నెక్స్ట్, మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్. 200 working days for class 1st to 5th, 220 working days for class 6th to 8th,
The minimum number of working hours per week for the teacher should be 45 hours including preparing hours. Primary 1 to 5 classes కి అయితే 200 వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి. 6 to 8 అప్పర్ ప్రైమరీ క్లాసెస్కి అయితే 220 వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి. వర్కింగ్ అవర్స్ వచ్చేసి పర్ వీక్ ఫర్ అ టీచర్ 45 hours ఉండాలి. నెక్స్ట్ instructional hours. These are provisions for the number of hours of instruction to be provided to the students in an academic session or a whole year. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఆర్టీ యాక్ట్ అంటుంది ఈచ్ టీచర్, ప్రతి ఒక్క టీచర్ కోసం ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉండాలి అండ్ ఆఫీస్ కమ్ హెడ్ టీచర్ రూమ్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఫుల్ క్లాస్ రూమ్ ఎక్కడైతే పిల్లలకి టీచ్ చేస్తారో అండ్ ఆఫీస్ కమ్ హెడ్ టీచర్ రూమ్ అంటే ఎక్కడైతే పేపర్ కరెక్షన్స్ ఆర్ పేపర్ ప్రిపరేషన్స్ చేసేటందుకు ఉంటుందో. 800 hours of instruction per academic year for class 1st to 5th ఉండాలి. Then 1000 hours of instruction per academic year for class 6th to 8th ఉండాలి. Next, coming to the point of infrastructure, provision made for the infrastructure under RTEAct 2009 are: there should be a library in each school providing magazines, newspapers, books including story books. ఎవ్రీ స్కూల్లో ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి. ఎన్సిఎఫ్ కూడా అన్నారు ఒక పీరియడ్ 1 వీక్లో లైబ్రరీది ఉండాలి అనేసి. అందులో మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ అన్ని బుక్స్ ఉండాలి ఇంక్లూడింగ్ ప్లే మెటీరియల్స్, స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఈచ్ క్లాస్లో ఉండాలి. Play materials, sports equipment should be provided in each class. Separate toilets should be there for girls and boys. A kitchen should be there where a midday meal is prepared. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కోసం సపరేట్ టాయిలెట్ ఉండాలి, కిచెన్ ఉండాలి. ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్ మిడ్ డే మీల్ ప్లాన్ ఉంటుందో అక్కడ, బికాస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పిల్లలు సామాన్యంగా ఎక్కువ రారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ పెంచడానికి ఇదంతా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి. నెక్స్ట్, సేఫ్ అండ్ అడిక్వేట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ. పిల్లల కోసం డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ మంచిగా ఉండాలి, వాటర్ డర్టీ ఉండొద్దు. ఇట్ స్పేసెస్ డ్యూటీ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ అథారిటీస్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇక్కడ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అందరు కలిసి అన్ని లైక్ ఆర్టీ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అన్నింటినీ థింక్ చేయడం లైక్ స్పోర్ట్స్, వాటర్, టాయిలెట్స్, క్లాస్ రూమ్ స్ట్రక్చర్స్, ప్యూపిల్ టీచర్ రేషియో, వర్కింగ్ అవర్స్, స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్, ఇవన్నీ ఫైనాన్సెస్ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, ఒకవేళ స్కూల్కి ఏదైనా ఎట్లా తీసుకొస్తున్నారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది. సో ఇదంతా కూడా ఆర్టీ యాక్ట్ అంటుంది. కలిసి చేయండి అని లోకల్ అథారిటీస్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ అన్నీ కలిసి చేయాలి, అవన్నీ షేర్ చేసి చేయాలి. అప్పుడు స్కూల్ అనేది ప్రాపర్ బెస్ట్ వేలో రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఏ చైల్డ్ హూ కంప్లీట్స్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ షెల్ బి అవార్డెడ్ అ సర్టిఫికేట్. ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాడో వాడికి అవార్డు ఇవ్వాలి, సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి, ఎడ్యుకేషన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ ensuring all-round development of the children, schools shall constitute a school management committee consisting of the elected representatives of the local authority, parents or guardians of children admitted and teachers. చైల్డ్కి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ కలిసి సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ స్టోర్ చేయాలి. అప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అనేది సేఫ్గా జరుగుతుంది. ఇందులో లోకల్ అథారిటీస్, పేరెంట్స్, గార్డియన్స్, టీచర్స్ అందరు ఉంటారు. అందరు కలిసి డిసైడ్ అవుతారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, స్కూల్ మేనేజ్ ఎట్లా చేయాలి, అందరు కలిసి ఇందులో పనిచేస్తారు. RTMNస్ని అపాయింట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అందులో వాళ్ళు పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎవరైతే పని చేస్తారో ఈ పని మీద. సో SMC స్టాండ్స్ ఫర్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ. ఇవే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇదంతా కూడా సింపుల్ RT యాక్ట్. ఏదైతే నేను ఒక్కొక్క స్లైడ్ చెప్పినానో మీరు
దీన్ని ఇట్లా అనుకోవాలి అంటే ఒక్కొక్క స్లైడ్ అది క్వశ్చన్ అని ఎన్నైతే చెప్పినానో ప్రతి ఒక్క స్లైడ్ మీద ఆర్టీ యాక్ట్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. ఎంతైతే చదివించినానో ఇంతవరకు వీటిని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఎగ్జామ్లో. వీటికి మించి ఏ ఒక్క క్వశ్చన్స్ కూడా సిలబస్కి బియాండ్ రాదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లైడ్ మీద ఏవేవైతే రాసిందో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ ఇన్ వాట్ వే దే అపియర్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. సో కంప్లీట్ ఆర్టీ యాక్ట్ 2009 గురించి తెలుసుకున్నాం. కమింగ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో అనేది టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. Until then, this is all for today. Hope you all like this video. Before leaving the session, do like, subscribe and support our channel so that you will be notified with the other updated informations. At the same time, do join us our Telegram channels Extreme Education Hindi. Thank you for watching this video. Stay tuned to us.